my dear students. So, you are all welcome from Deshiya Vidya Shala Samiti, Shumoga for the second PUC Biology practicals, and from the DVSPU Independent College as well as from the Biology Department also. You are welcome to the second year practicals. We are going to learn the practicals through video classes. I am Lakshmi Devi R, Department of Biology. Practical number 1, study of reproductive parts of flower. See, when we observe a flower, flower is regarded as a reproductive part of a flower, plant body. To study the various feature of reproductive parts of commonly available flowers. Now, in our surrounding, we are going to observe a number of flowers. We can select any one of the flower for the experimental purpose. See here, the requirements are the commonly available flower. Here I have selected this hibiscus flower for the experimental purpose. Dissecting microscope, hand lens, needles, scalpel, forceps, slides and other things. These are all required to conduct the experiment. Procedure: dissect the collected flowers carefully and observe the reproductive parts. Nodi, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಾವು ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ಲವರ್, when we take a longitudinal section of a flower which shows either the flower is unisexual or bisexual. So, you already know that there are different kinds of flowers that can be seen there. It may be unisexual. Unisexual refers to the flower possesses either the male or the female reproductive structure. Flower alli androecium ಅಥವಾ gynoecium ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ androecium and gynoecium in two separate flowers. Example for that is the papaya. ನಾವು ಪಪಾಯನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ you can make out the presence of both the androecium and gynoecium there. Androecium ಮತ್ತು gynoecium ಎರಡೂ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು bisexual flower ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. See, when we observe this, the placement of anther, antherನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that's very important here. See, when we observe the placement of anther, it is extros or intros. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಂಥರು ಯಾವ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಆಂಥರ್ ಫೇಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೈನೇಷಿಯಮ್, ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೈನೇಷಿಯಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್. ಇಫ್ ದ ಆಂಥರ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೆಟಲ್ ಕಡೆಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಫೇಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೈನೇಷಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್. ಇದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಫೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, there are three different types of flowers we will come across: hypogynous, perigynous and epigynous. See, when we observe this in an hypogynous flower, hypogyny ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ hypo refers to below the gynoecium. Below the gynoecium, ಏನು below the gynoecium? The other floral whorls are present below the gynoecium. Hence, the flower is said to be hypogynous. The position of the ovary is always superior. ನಾವು ಅದನ್ನು superior ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
Perigynous, that is when we observe the perigynous flower attached to the ovary wall ಗೆ attach ಆಗಿರೋ ಹಾಗೆ Calyx, Corolla, androecium ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು perigynous flower ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Epigynous, epi refers to above the gynoecium. Gynoecium, now the position of the gynoecium is inferior. Gynoecium ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ inferior ಆಗಿರ್ತದೆ. The other floral parts are present above the ovary. Hence the flower is epigynous, but the position of the ovary is inferior. Hypogynous ಅಲ್ಲಿ position of the ovary is superior ಬರ್ತದೆ. Perigynous flower ಅಲ್ಲಿ of inferior or of superior ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Epigynous flower ಅಲ್ಲಿ ovary is always inferior in position. Next is the stamen. Based on the attachment of the anther lobe to the filament, we are going to classify it in different ways. Attachment of filament to the anther, the connective that connects the filament to the anther, ಯಾವ ರೀತಿ connect ಮಾಡ್ತದೆ. Basi fixed, at the base of the anther, the fixation that can be seen between the anther lobe as well as the filament, it is basi fixed. Adnate, the connective runs all along the length of the anther, it is referred as adnate. When we observe the dorsifixed anther, towards the dorsal side of the anther lobe, the connective connects the anther to the filament, that is dorsifixed. When we observe the versatile anther, the versatile exactly in the center of the anther lobe ina exact agi center alli connective ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಂಥರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು versatile ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. This can be observed based on the connective, how it connects the anther lobe to the filament, that is the attachment of filament to the anther. Dehiscence of anther. See, anther alli ಏನಾಗ್ತದೆ pollen grains produce ಆಗ್ತದೆ. As and when it undergoes maturation, the dehiscence of the pollen grains can be seen there. The pattern of dehiscence of the pollen grains in the flower, that is anther, will be varies, either it may be longitudinal or porous. Longitudinal split ಆಗಿದೆ anther lobe ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು longitudinal ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ porous ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ anther lobe ನ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ minute pore ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. Through that the pollen grains that are produced inside the anther lobe get dehisced. That is, one is the longitudinal dehiscence and poricidal dehiscence or porous. Tiers of anther, number of pollen sacs. The number of pollen sacs that are present in the flower also varies. See, when we observe, there is a presence of a single lobe that can be seen there. It is referred as monothecous. Monothecous ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು lobe ಇರುತ್ತೆ. The most common example for that is the hibiscus. When we observe the dithecous, there is a presence of two lobes can be seen there. See, here you can see the pattern of dehiscence also. See, this is longitudinal dehiscence pattern that can be seen in the dithecous anther, that is given in this pictorial representation. Next is the pistil. See, when we observe the gynoecium, it consists of the ovary, style and stigma. See, when we observe the carpels that are present in the ovary also varies. See, when we observe this, the carpels may be free, it is referred as apocarpus. If they are fused, it is syncarpus. See, if it is apocarpus, if the carpels are free, we can easily make out when we observe the flower, they are separate. When we observe a syncarpus, by taking the section only, we can make out whether the carpels are fused or not. When we take an apocarpus, that is single carpel, when we take a transverse section of this, it appears like a unilocular condition. See, this is apocarpus condition. The number of carpel is 3 there, but the condition is apocarpus. Here also, when we observe this, here also that is tricarpellary, but the condition of the carpel is always fused, that is syncarpus. Syn refers to fused, the fused carpels that can be seen there.
Based on the presence of the number of carpels in the flower, it is referred as monocarpellary, bicarpellary, tricarpellary, tetracarpellary and pentacarpellary. Bi ಅಂದರೆ 2, tri ಅಂದರೆ 3, tetra ಅಂದರೆ 4 carpel ಇದೆ, penta ಅಂದರೆ 5 carpel ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ this can be observed when we take a transverse section of the carpel, that's in syncarpous condition. Syncarpous ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. From varies from bicarpellary to pentacarpellary. This is the types of stigma. See, when we observe the carpel, it has the pistil will have the ovary, style and stigma. This is the types of stigma that can be seen in different flowers. It may be capitate, plumose, bifid, trifid, discoid, dumbbell shaped, funnel shaped and striated. These are the different types of stigma we will come across. As I already said that the cohesion of carpel, that is syncarpous, if it is in syncarpous condition, when we take a transverse section we can make out the number of carpels that are present here. Whereas in case of apocarpous, the carpels are free. By seeing this we can make out it is apocarpous, and then when we are going to see this, it is always unilocular condition. This is unilocular condition. That is the number of locules. The compartment that is present in the carpel is referred as the locule. ಒಂದು ಕಾರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮೋನೋಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯೂನಿಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. If it is bicarpellary, there are 2 locules can be seen here. If it is tricarpellary, it is trilocular. See, these are the locules, the compartment. If it is tetracarpellary, it is tetralocular. If it is pentacarpellary, it is pentalocular condition is observed here. Placentation. Placentation is nothing but the arrangement of the ovules on a special tissue called the placenta is known as placentation. There are different types of placentation. This slide indicates the marginal placentation. Example for that is the pea beans. When you open the pea fruit, you can make out the seeds are aligned at the margin of the fruit. That is the marginal placentation. See, when we observe the axial placentation, example for that is the citrus. When you cut the citrus fruit, you will find the presence of the axial placentation. That is the parietal placentation will be observed in cucumber. That is at the towards the periphery, the ovules are attached, and free central placentation and as well as the basal placentation. The basal placentation is observed as in case of the sunflower. See, we are going to learn a typical flower, that is the hibiscus. Here the example, here is a chart. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ hello students, see we are going to learn the different parts of this plant. You already know this hibiscus plant, this is hibiscus plant. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ದಾಸವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೈನಾ ರೋಸ್. ಸಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ
Hibiscus rosa sinensis. Here we will find the sexuality, whether the flower is unisexual or bisexual. See, we will find both the male and female reproductive structure in it, it is bisexual. See, when we observe the placement of the anther, anther ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, it is towards the petal, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು extrose ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. See, when we observe the position of the ovary, ovary position ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೇಲಿಕ್ಸು, ಕರೋಲಾ, ಆಂಡ್ರೇಶಿಯಮು ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, so this is the calyx which are fused, the petals are free here, see these are the petals, they are polypetalous. See, just below that we will find all these. The position of the ovary is superior. Attachment of the filament to the anther. See, this we are going to observe by using the hand lens. ನೋಡಿ, hand lens ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಮನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಸ್ಟೇಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಮನ್ನು. ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ we can easily make out it is dorsi fixed. Dehiscence of anther. Dehiscence of anther ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ longitudinal dehiscence. The number of pollen sacs, ಎಷ್ಟು pollen sacs ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. See, ಇಲ್ಲಿ it is monothecous, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ನ ಮೋನೋಥೀಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮೋನೋಥೀಕಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ 2 pollen sacs. ನೋಡಿ, ಮೋನೋಥೀಕಸ್ ಆದರೆ 2 pollen sac ಇರ್ತದೆ, ಡೈಥೀಕಸ್ ಆದರೆ 4 pollen sacs that can be seen there. The number of carpels. ಈಗ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು we are going to see this. The number of carpels here it is 5. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಪಿಲರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟಾಫಿಡ್. ಫೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪೆಂಟಾಫಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬರೀತೇವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಪೆಂಟಾ ಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪೆಂಟಾ ಲಾಕ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೆಂಟಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಟ್ರೈಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಬೈಕಾರ್ಪಿಲರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೈಲಾಕ್ಯುಲಾರ್. ಕೊಯಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಕೊಯಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ. ಓವರಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. And the placentation is axile placentation. Axile placentation ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಶೂ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೋಸಾ ಸೈನೆನ್ಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Sexuality bisexual. Placement of anther is always X rows. Position of the ovary is superior. Attachment of filament to the anther is dorsifixed. Dehiscence is longitudinal. Number of pollen sacs, there are 2 pollen sacs as in case of the monothecous condition. Number of carpels, it is pentacarpillary. Number of stigma, it is pentaphyid. Number of locules, it is pentalocular. Cohesion of carpels, that is syncarpus. The placentation is always an axial placentation. See, these two ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ. ಓವರಿನ ನಾವು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಪಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಂಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So that you are having that part in your examination. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ TS ಆಫ್ ಓವರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ.